24 তারিখ আবার 23 তারিখ যখন ঢাকা ফেস্টিভ্যালের 62তম উৎসবের শেষ হবে, 24 তারিখ থেকে কিন্তু আমাদের 21তম ফেস্টিভ্যালের মানে বলা যায় যে তার কাজ শুরু হয়ে যাবে। 2023-এর 14 থেকে 23শে জানুয়ারি হবে আমাদের পরবর্তী উৎসব। সো ইসি আমাদের একটা ক্যালেন্ডার, আমরা পুরো বছর ব্যাপী আমরা আয়োজন করে থাকি। তো যার জন্য আমাদের যা করতে হয়েছে সেটা আমরা চেষ্টা করেছি যতটুকু পারি আমরা করার জন্য। কিন্তু এই অনুষ্ঠানটা শুরুর পূর্বে আমি একটা জিনিস একটু স্মরণ করতে চাই। রেইনবো ফিল্ম সোসাইটির 45 বছর এবং ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের 30 বছর। এই দীর্ঘ যাত্রাকালে অনেকেই ছিলেন আমাদের রেইনবোর সঙ্গে। আমি নামগুলো যদি কিছু মনে করি, প্রফেসর কবির চৌধুরী, জাস্টিস কামালউদ্দিন হোসেন, ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ফিল্ম ডিরেক্টর বাদুর রহমান, আলমগীর কবির, মিজারুল কায়েস এবং আর্কিটেক্ট রবিউল হুসাইন, এবং সর্বশেষ আমার প্রধান সহকারী যে আমার সঙ্গে ছায়ার মতো আমার সঙ্গে প্রায় 35 বছর আমার সঙ্গে ছিল, এম শফিকুর রহমান। এই গত জানুয়ারিতে 19তম ফেস্টিভ্যাল আমরা জানিয়েছিলাম সে অসুস্থ। ফেস্টিভ্যাল শেষ হওয়ার 1 সপ্তাহ পরে সে ইন্তেকাল করে। আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং অন্যান্য যে সমস্ত আর্টিস্ট, ফিল্ম মেকার, অ্যাক্টর, অ্যাক্ট্রেস করোনার জন্য বা বিভিন্নভাবে মারা গিয়েছে, আমরা তাদের স্মরণে 1 মিনিট নীরবতা পালন করব। আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব 1 মিনিট দাঁড়িয়ে আমরা মৃত্যুকে যারা মারা গিয়েছে তাদের সবাইকে 1 মিনিট স্মরণ করব। ধন্যবাদ। আমাদের ওমেন ইন সিনেমা কনফারেন্স কালকে সকাল 9টা 9:30 থেকে শুরু হবে, যেটা 8 ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ওমেন ইন সিনেমা। এছাড়া আমাদের স্ক্রিন প্লে ল্যাব, ফার্স্ট টাইম আমরা স্ক্রিন প্লে ল্যাব করছি, যেটা আগামীকালকে থেকে অ্যালিয়েন্স ফ্রান্সিস ওখানে হবে 4 দিন, 16, 17, 18, 19। বেস্ট স্ক্রিপ্টকে আমরা $5,000 ক্যাশ অ্যাওয়ার্ড দেব। এর জন্য আমাদের পার্টিসিপেন্ট অলরেডি এসছেন, বেশ কয়েকজন বিদেশি বা স্পেশালি সাউথ এশিয়ান participant, they have arrived in Dhaka. This screenplay lab, we are planning to have it as not only the screenplay lab, it is going to be co-production market. So let's hope for the best. I think Dhaka Film Festival is trying to reach their goals, and with your supports and everything. And I really thanks to everybody who has come far away with this COVID situation and others. Now I would like to request His Excellency Mr. Vikram Kumar Duraiswamy on microphone to give his speech. গতকাল ছিল পৌষ মাসের শেষ দিন, যা আমরা সংক্রান্তি বা সাকরের নামে চিনি। নতুন কিছু শুরু করার জন্য খুব শুভ দিন। তাই আমি আনন্দিত যে আজকের দিনে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল 2022 উদ্বোধন হয়েছে। If you permit, since I see a large amount of the audience is not from South Asia, perhaps I might switch to English at this point of time. For a change, I was actually prepared to make my speech entirely in Bangla today. I wanted to congratulate the organizers of the Rainbo Film Festival, which has been in place since 1977 and has established itself on the film map of the world for this landmark event. Thank you in particular to our friend Ahmed Mustafa Jamal for all his efforts to bring this festival to Dhaka, especially in the last 2 years, braving the COVID pandemic. I also want to specifically thank our State Minister for Foreign Affairs, His Excellency Mr. Shahriar Alam, for all his support for the film festival, and of course all the other members of the executive committee. Jamal Bhai and others in the film committee here clearly understand 2 important facts. The first, that as Jean-Luc Godard said, cinema is the truth in 24 frames a second. The Dhaka International Film Festival has become Dhaka's window to the world, and a window by which the world of cinema comes to Dhaka. A special thank you, therefore, to the organizers of the film festival for bringing 34 Indian films and over 30 artists from the world of India's film industry to Dhaka for this film festival. Another example of such success
was at the International Film Festival of India at Goa last year, where Bangladesh was the focus country, both in recognition of exciting new talent emerging from Bangladesh and also in commemoration of the 50th anniversary of Bangladesh's liberation. I am sure that in coming months, just as our people visit each other's countries in the millions, our films should also start visiting each other's theatres. In saying this, let me reiterate that we are ready to partner all aspects of the film industry in Bangladesh, including through capacity building, in support for everything from script writing to editing to special effects and cinematography. আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত বিশেষ অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি। চলচ্চিত্র কতটা প্রভাবশালী সেটা আমরা দেখেছি যে সোভিয়েত ইউনিয়নের যখন অবিভক্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে তারা রাজনৈতিক হাতে হিসেবে চলচ্চিত্রকে বেছে নিয়েছিলেন, সেটি তারা অত্যন্ত সফলও হয়েছিল। কোভিডের কারণে সব কিছু মুখ থুবড়ে পড়েছে। যখন খানিকটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলাম যে বিশ্বযুদ্ধে কোভিড মুক্ত হবে, সেখানে আবারও আমরা আক্রান্ত হচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা লড়ছি কোভিডের বিরুদ্ধে। সংস্কৃতি নিয়ে আমরা লড়ছি, আমাদের রেইনবো সংস্কৃতি রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদের মতো সংগঠনগুলো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ধারার সাথে আমাদের এই তরুণ সমাজ, বাংলাদেশের তরুণ সমাজ যারা সম্পৃক্ত হয়েছেন, তারা নিজের দেশের সংস্কৃতিকে বহির্বিশ্বে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন এবং বহির্বিশ্বের উপাদানগুলো তারা আমাদের চলচ্চিত্রে তারা সংযোজন করে আমাদের চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করছেন। রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদের আয়োজনকে আমি সাধুবাদ জানাই। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আপনাদের সাথে আগেও ছিল, এখনও আছে। আমাদের এই জাতীয় জাদুঘরের হলসমূহ, শিল্পকলা একাডেমির হলসমূহ, যেখানে যেটি প্রয়োজন সেভাবে আমরা আপনাদের সহযোগিতা করছি। আগেও যেভাবে আমরা ছিলাম আপনাদের সাথে, ভবিষ্যতেও থাকব। আপনাদের এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে 20 ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব 2022 সফল হোক, এই প্রত্যাশা আমি শেষ করছি। সবাই ভালো থাকেন। এই চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে 225টি সিনেমা এবং সেখানটিতে এসে অংশগ্রহণ করেছে 70টি দেশ এবং 70টি দেশের অনেকেই আমাদের মাঝে যুক্ত হয়েছেন আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে। আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে সংযুক্ত হবার জন্য এবং আপনাদের সকলকে আমাদের সুন্দর এই দেশটিতে আবারও স্বাগতম। এবারে মাইক্রোফোনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডক্টর কে এম আবুল মোমেন এমপি। নাও I would like to request on microphone Dr. A.K. Abul Momen MP, Honorable Minister of Foreign Affairs to the Government of the People's Republics of Bangladesh. I'm very happy to be here this afternoon at the inaugural ceremony of the 20th Dhaka International Film Festival, organized by the Rainbo Film Society. Today begins an exciting 10-day-long movie marathon in the heart of the city, and the festival will showcase creations of some of the best contemporary filmmakers. Personally, I am quite fond of this annual film festival. Rainbo Film Society has been doing an excellent job for the past 20 years and kept Dhaka focused in the cultural arena of the world. Ladies and gentlemen, since my childhood, I have been an ardent movie lover, and I still crave for good movies. I still remember movies like Roman Holiday, Wizard of Oz, Ballad of a Soldier, Tale of Two Cities, Cranes Are Flying, Victor Givago, Sleepless in Seattle, Spartacus, Kimba, in Bengali, Pother Pachali, Hashpatal, Deep Jole Jai, Harano Shur, Hirok Rajar Desh, Gopidain Bagabain, Dotta, কিংবা মোগলে আজর or অশনি সংকেত, to name a few. Those films have left a lasting impact in the life and living of individuals, including me. Despite that
Currently, my work does not allow me these days to dive into movies, and I have plans to see at least one or two movies which will be screened in the coming days in this film festival. I had the privilege to watch a couple of them 2 years ago. I hope to do same this year too. আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শাহরিয়ার আলম এমপিকে। আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই বাংলাদেশ বিশ্ব ফিল্মে যে কন্ট্রিবিউশন রেখেছে সে সম্বন্ধে একটু বলতে চাই, একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন আশা করি, কারণ আমার টিম এটা বেশ গবেষণা করে তৈরি করেছে, কিছু তথ্য আছে এখানে। দ্য ফার্স্ট সাইলেন্ট মোশন পিকচার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, and don't hold me responsible for mispronouncing it because it's in French. Ronde Garden Saw was filmed for only 1.66 seconds in 1888, right, by French Louis Le Prince in the United Kingdom. You may be surprised to know that just after 10 years of its release, we the people of undivided Bengal also filmed the first silent motion picture, Dancing Scenes from the Flower of Persia, in 1898. Our friend Zohra Zamani can take note of that and do her own homework on this. It was by Hiralal Sen, who hailed from Manikganj, just around about 60 kilometers where we are from here, north. He's a pioneer of the film industry in the subcontinent. And I'll tell you how. He went to collegiate school, which is in Shodorghat, the river, the land port, the river port. He went to collegiate school in 1879, and he came up with this film after 9 years of completing the school. Khan Ataur Rahman, আমরা সকলেই জানি মুক্তিযুদ্ধের অনেক ছবি উনি করেছিলেন। শিবলি সাদিক, ফিজিসিস্ট স্যার জগদীশ চন্দ্র বোস, মেঘনাথ সাহা, প্লেরাইটার মুনির চৌধুরী, ন্যাশনাল এডুকেশনিস্ট কবির চৌধুরী, আমরা সকলেই এনাদের নাম জানি, এরা সবাই কলেজ স্কুলের ছাত্র। রাইটার বুদ্ধদেব বোস, পোয়েট সৈয়দ শামসুল হক, আর্টিস্ট মোস্তফা মনোয়ার অ্যান্ড ফেমাস অ্যাক্টর বুলবুল আহমেদ, যিনি প্রয়াত হয়েছেন। তারা সবাই কিন্তু এই কলেজিয়েট স্কুল থেকে পাশ করেছিলেন এবং বাংলাদেশের ফিল্মে খুব বড় ভূমিকা রেখেছিলেন। However, let me get back to what I was saying about Hiralal Sen. After he had completed his studies, he left Dhaka to get admitted in Kolkata College. In 1898, a film, Topuen Road to Paris, screened a short film by Professor Stevenson along with the stage show, The Flower of Persia, at the Star Theatre in Kolkata. যে মুভিটার কথা বললাম, প্রথম মুভি, সেটা স্টার থিয়েটারে দেখানো হয়েছিল কলকাতা, যখন আনডিভাইডেড বেঙ্গল ছিল, এবং অবশ্যই হিরালাল সেনের কন্ট্রিবিউশন তো বললাম। Mr. Sen got impressed with the show and contacted Stevenson with a wish to make a film, and he did it. Sen made his first film, Dancing Scenes from the Flower of Persia, in 1898, borrowing Stevenson's camera. So, that's the cooperation, that one country and the one artist or producer, or the rather director, helping the other to come up with their first film in that particular country. The motion picture was based on scenes from the Flower of Persia, and was shown at Star with Stevenson's package in repeated shows that year. Their joint venture didn't last long due to commercial interest. Then, with assistance from his brother, Motilal Sen, he bought an urban bioscope from London. It's interesting. হিরালাল সেনের ভাই মতিলাল সেন লন্ডন থেকে একটা বায়োস্কোপের ব্যবস্থা করেন, এবং পরের বছরগুলিতে হি ফর্মড দ্য রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি। দ্য কোম্পানি দেন স্ক্রিনড মোশন পিকচার কমনলি নোন অ্যাজ বায়োস্কোপ, যেটা ছোটোবেলায় আমরা অনেকে আসলে দেখেছি, আমারও মনে আছে, আমিও নিজেও বায়োস্কোপ দেখেছি, মন্ত্রী মহোদয় তো অবশ্যই দেখেছেন, এবং খালিদ ভাইও দেখেছেন নিশ্চয়ই। The company then screened motion pictures commonly known as bioscope in Bhola, at the place of King of Bhawal State, যেটা গাজীপুরে, এবং জগন্নাথ কলেজ, যেটা এখন জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি নামে পরিচিত। The bioscope, the first ever when the screen, the audio
the audio was played by another device and the video, and it was a hell of a task to match the motions with the sound and the background. But the Hiral Shener Bhai, Motilal Shen, এটা প্রথম নিয়ে এসেছিলেন. The screening will be held at here, Bangladesh National Museum Auditorium, Stars Cineplex, Bangladesh Shilpokala Academy, Central Public Library Auditorium, and Alliance Forces, and for the first time ever, and hopefully this trend will continue, is at Foreign Service Academy Auditorium. As done in 2021, the festival will also be using the virtual platform for the shows. My sincere thanks and gratitude for the Rainbow Film Society for their sincere efforts to continue the festival even in the midst of the panic of the COVID pandemic. This is an absolute commitment to the film culture. So I extend my gratitude to all the visiting, touring, traveling guests that you have taken risk and all the trouble to travel from faraway land and accept our hospitality. Of International Film Festival in Bangladesh. My name is Maria Soraya. I am director and producer of the movie The Anger. I would like to start my message by wishing you a happy new year, and I'm very happy to be here. Thank you very much for selection committee of this festival.